Nachukua tu fursa tena kuwakaribisha nyote kwenye show ya leo. Kumbuka leo ni Monday, tarehe ni 2. Alafu kumbuka mwezi ni wa 9 ama wa 10. Alafu ningependa kusema kwamba karibu nyote tunapoanza show yetu kuanzia sasa mpaka tamati, na Mungu wetu atatubariki, au sio? Kumbuka mimi mwenzenyu mchungaji Maangi Charles niko hapa kwa sababu ya hii program inaitwa Kiss Drive Show, na huwa inaletwa kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, na mimi wenyu Maangi Charles mchungaji wa Pentecostal Church kutoka mji wa Suneka. Kwa hivyo ningechukua fursa nikawakaribisha, nikawaambia karibu sana, ili tukaanze pamoja nanyi kuanzia sasa mpaka mwisho, na Mungu wetu atawabariki, au sio? Kumbuka ya kwamba actually God has been very grateful, actually has been very good unto us, actually has done as many good things that actually we cannot even be able to count or to number them, kwa sababu Mungu wetu amefanya mambo makubwa, hata yale ambayo hatujayaona, na hata kuna mengine hata anaendelea kufanya hata wakati huu. So wapenzi watazamaji na mnao tusikiliza mahali popote tu mlipo, nachukua tu fursa kuwakaribisha kwenye mpango mzima. Karibu kwenye Kiss Drive Show, na itakuwa tu sawa. So may the Lord bless you tunapoanza hii show mzima mpaka tamati, na Mungu wetu ataonekana. Wacha tuombe ili tukaanze show na itakuwa tu vizuri. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunakuinua tukisema ni asante kwa yote makubwa ambayo umeyafanya, umetusaidia, umeonekana katika maisha yetu, na kuinua kwa sababu ya watazamaji na wanaosikiliza Kiss Radio. Naombea wote ukazidi kuwainua na kuwabariki, na tunaomba uwepo wako na nguvu zako ukaanze pamoja nasi kuanzia sasa mpaka mwisho, na tutakapofika tamati kuinua tukisema ni asante. Tende yaliyo mapenzi yako, na ni katika jina Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini. Amen, amen, amen. So mpenzi mtazamaji, vile ambavyo nimesema karibu sana, na ningependa tu kukukaribisha na kuambia kwamba mahali pale enda tu kwa tofauti zetu kwa mitandao, enda Kiss TV Kenya, ukatume ujumbe, tuambie kwenye ambapo unatupata from, na ukatuambie ungependa kukaribisha akina nani kwenye show. Alafu utakaporudi after this song, then italeta the topic of the day, na tutaendelea tukizama, na itakuwa tu sawa. Sio? Mungu atubariki tunapobarikiwa na huu wimbo. God bless you. Karibu sana mtazamaji, wacha tu Mungu akaendelea tu kutubariki. Wimbo ambao umeteza kwenye anga umesema ya kwamba nitetee Mungu wangu, na ni ukweli ni kwamba without God intervening na kututetea ukweli hadi tamati, na Rose Muchimu umugaka kirecha Mugaka Kerecha, Anthony Ragori, Fred Monene, Omoturi Vincent, Joshua Mbuya, Tirimba. God bless you. Nimeona mahali pale Ritunda Green from Karen, Nairobi, Kenya. Niko ndani. God bless you. Ritunda Green, may the Lord bless you and uplift you. Nimeona Muturi Vincent amesema Wilio Maubi, Okwena, Sara Mura, Sara Fini, Zeri Sara, Richard, Naomi Gesare, karibu sana kwenye show. Nyamuita Nyange na Yukabet, God bless you. Moses Ayera, God bless you. Ritunda Green, Raki Diva, God bless you. Na nimeona mahali pale akimalizia Getty baby, okay, whichever way, God bless you. Nimeona mtufizi mahali pale amesema ya kwamba Prince Job, Janet Amisi amesema Beatrice Kiondi aka Gesare. Niseme hiyo jina kwa Kisungu inasomwa vizuri ya kwamba actually ukitaka tu kutweg na kuitaja vizuri na Gisare. Hiyo ni Kisungu sasa ile ambayo ni ya Minnesota. Unapoisoma tu, you know, it's a good name, Gisare. Omogirango Junior, Matiange Omondo, Omochoro Osarange, God bless you. Keri Esteri, Dama Keri Ombosha, Mildred Mokeira yuko mahali pale. Wote mmekaribishwa kwenye show mpango mzima kuanzia sasa mpaka tamati. Nimeona pia vile Mbwaira Buya Koruadoa Katari Goika machoge bora itongo busange sito Keri Joseph Mogiri, Ambul Keri, Di Jonteza Dota, Nancy Mamake Glorious, Nancy Mora, Nancy Kimto, Omiti Changanya, Nicodemus Araz. Oh, God bless you, God bless you, God bless you. Ninaposema ya kwamba ni vizuri tunapokuwa pamoja kuanzia sasa mpaka mwisho, na Mungu wetu atatusaidia.
Siku ya leo ningependa tu kuleta topic ambayo inayosema ya kwamba isolation. Yaani kule kuwekwa kando ama kutengwa, isolation. By the way, you might isolate yourself, unaweza ukajitenga. The state of being away from other people, yaani kukua mbali kutoka kwa watu fulani. In other words, mwana hata mahali pale dictionary imejaribu kutoa sentence inasema she lived her final year in complete isolation, not wanting to see anybody. Yaani kule kutotaka kuona mtu. The act of a complete isolation. Number 2 mahali pale nasema ya kwamba is the state of not having diplomatic relationship with the other countries. In other words, the nation is being isolated. It's just doing things in its own way. It's just moving on your own way. Chemistry is all about the obtaining of an element from one of its compounds. Yaani kule ukienda sasa kwa ile somo la kemia, unakuta the components zimewekwa pamoja, lakini unaambiwa ya kwamba isolate. Kama kwa mfano kuna vile ambavyo tulikuwa tukiweka, kuna vitu fulani ambazo zilikuwa tu za vitu ambazo zilikuwa vitu kama vile unatafuta vitu ambazo ziko magnetic, zinaweza zikaattractiwa na spark, unaleta unachanganya kitu kama unga, alafu unaambiwa kwamba isolate. Yaani toa hiyo ambayo ni ya nini, unga kutoka kwa hiyo nyingine. Tulikuwa tukitumia spark. In chemistry is all about obtaining an element from one of its compounds or compounds are from mixture, ile mchanganyiko. The separation of a patient from the contagious disease from contact or with others. Yaani unawekwa an isolation room. Yaani unakuta mgonjwa fulani akona ugonjwa fulani ambao unaweza ukasambaa ama ukasambazwa, lakini sasa kwa sababu hiyo anatolewa asija akaunganika na hata wale wagonjwa wengine, kwa sababu ugonjwa wako unaweza ukasambaa, so anawekwa isolation room. So hiyo ndio ni isolation. Na actually kuna vitu zingine hapo wanaita zini what have you. Sasa wacha tu niachie hapo, kwa sababu nataka kusema hivi, isolation leo tusungumuzia mambo ya kuwekwa in isolation. Umewahi jua kuku hawezi akazalisha ama akazaa vifaranga ama akataga vifaranga, which Kiswahili hiyo simusema sikimanyi, but pia nangangana sana. Yaani ngokote konyara gutrege bichuchu, kama iwezi ikaja isolate from other chickens, ikakae kando, ikaanza sasa kulalia yale ama kutagamia yale mayai kwa muda wa siku 21. Hakuna vile ambavyo tutapata vifaranga bila kuku kujiisolate kutoka kwa majogoo, kutoka kwa kuku wengine. Anaenda anajitenga, anakuwa peke yake, anafanya vitu peke yake kwa muda wa masiku 21. Alafu tunapata nini? Vifaranga ama kuku anaongezeka. Isolation. Importance of isolation. And by the way, I would like us actually to read the book of Genesis chapter number 12. So God isolates people to set them apart. Okay, acha tusome the book of Genesis chapter number 12 verse number 1. Mwanzo 12, tuanzie tu mahali pale moja, tutasikiza hadithi ambayo iko mahali pale, na Mungu atatusaidia na atatubariki. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Mimi nitawabariki wakubarikio, na akulaanio nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. So what do I want to say, my brother? You know, Abraham alitengwa, aliambiwa akatoke kutoka nchi yao, akaacha watu wa kwao, isolated. Aliambiwa akaondoke kwao, isolation. Na Mungu alipomwisolate akamwambia kwamba utakapokwenda mimi nitakubariki. Atakaye kubariki wherever you will go, I will also bless that person. Atakaye kulaani nitafanya nini? So isolation. So God isolates people to set them apart. Mungu anachagua watu, anawatoa kwa kundi la watu ili akaweze kuwapea a very ili akaweze kuwaweka kando kwa sababu ya huduma ama kwa sababu ya kusudi fulani. So
Isolation is not loneliness. Mtu asinisike vizuri ya vibaya. Mtu anapokuwa isolated sio kwamba ako upweke. Kuna tofauti ya kuwa upweke na kutengwa. Yaani, this is what I want to tell you people, my friend. Acha tu nitumie tu hii nini ya Kikisii. Kuna zile nduma ambazo huwa zinalimaga. Na kuna kwa Kikisii, utamaduni ya Kikisii ama ya Mwafrika, kuna ile ndume ilikuwa inatengwa, inawekwa kando kwa sababu na ilikuwa inaitwa ya kwamba ni ya mzee. Aseke usiwa ndo tena yalikuwa kwekeranya na niyo mukaka. Eliyo nkoyinkolye chisiaga. Eliyo nkonywera amaji na bekunyo chumbi, lakini te kolema bona moko yebekera lichoki gekorara teri kolema. Abantekera hote na goya kirekeranya ebekire ensemo asinoko beku ensemo ebekire ensemo papasiri asengejo yemere mabete. Ni kama hivi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, wachungaji nao waona ni wanadamu tu kama wewe na mimi. Wanaweza wakakula chakula vile unavyokula. Hiyo ndio ukweli. Wanaweza pia hata wao wanasikia machungu na hata wanalia ukiwakwaza, ukiwakosea. Lakini tofauti ni kwamba they have been set apart, they have been isolated. Mungu aliwa isolate kutoka kwa jamii, akawapa jukumu, akawapea na assignment ya kuwa wahuduma, wakafanye kazi yake. Na sasa wao wanaweza wakakuombea hata kuwekea mikono ukapona. Lakini sijui kama kitu kweli inakuja vizuri mpenzi mtazamaji. Are you getting this place? Bali kile nsemo hasingecho yemere muyoboruoti bwa Nyasaye. Yani batananire bali kile nsemo naboko moramu muromino omubastori nabakaba mu muromi nabakaba omwana ho, lakini egento nkirabwate kereta bauti ayebuna ngina na isota koretiki otabwati hasingecho omubastori obekirwe ensemo gokore merimo yangu ya Nyasaye. And that's what we call isolation. Yani okuna poko bekwa ensemo, okuna poko bekwa ensemo ina koregento keke, yani okore merimo gete ya bene. Isolation. Mpenzi mtazamaji, sijui kama tunaelewana mpaka mahali pale. Sijui kama tunaelewana baraka mpaka mahali pale. Hivyo ndio nataka kusema ya kwamba isolation ni kuwekwa kando kwa sababu ya kazi ambayo ni ya Mungu. Wachungaji wametengwa, waimbaji wametengwa, wakafanya kazi ya Mungu ama kwa sababu ya huduma. Isolation. So isolation is the mother of greatness. Ni mama ya ukuu. Yani no mwiburi bwebinte binene. Ekeroko bekwe ensemo igemire tina kwa bekirwe ensemo erindo ariganiwe asengeje ebinte binene. Ekeroko bekwe ensemo igemire tina egentunkere kenene keri mutu wa Nyasaye aseni go kwarigania tigo kenyora igoko bekwe ensemo oyino mwiburi enseme ye kwabe kubona kwabe ku mwiburi oche kuibora ebinto ebinene. Si Mungu tu atusaidie. Achilia tu chumbe sikuje na paenda mapumziko mafupi, nikirudi tutaendelea kusimanga hayo maneno, itakuwa tu vizuri. Si utume tu chumbe mahali pale, mahali ambapo umetuelewa, na kama uelewi pia uliza swali, alafu tuendelee na show, itakuwa tu vizuri. God bless you. Natamani mbingu mpya. A very wonderful song kutoka kwa mama mahali pale ambaye ameimba mahali pale. Naitwa aje huyo mama, nampenda sana with the songs that actually she has just released, they are very inspiring. Anyway, hata mimi natamani kufika mahali pale. So siku ya leo vile ambavyo nilianza na kuambia mambo kuhusu kuwekwa kando, isolation. By the way, unaweza ukafika mahali fulani wewe mwenyewe ukaji-isolate, ukajiondoa kwa vitu fulani. Na tukasema isolation ni kule kutoa kitu fulani kutoka kwa mjumuiko wa mambo kadhaa. That's what we call isolation. Yaani ni kule kumakinika na kutoa vitu fulani ambavyo vimekuwa mchanganyiko. Kwa mfano, unaweza ukakuta kuna watu mnatembea na wao au watu hawajawahi kuwa wa faida in your life. Unapoangalia mwaka nenda miaka rudi, hajawahi ona any positive influence that they have impacted in your life. So what do? You do what? You isolate yourself kwa sababu they are not building you, but what they are doing and they know how to do it better is to break you. So they are breaking you down. That's the problem. So mpenzi mtazamaji,
hata wewe mwenyewe unaweza ukafika mahali ukajifanyia marekebisho. Yaani ukajitenga kutoka kwa kile kikundi unachokaa nacho kama hakina faida kwako. Actually, that company that you work with, is it helping you? Is it making you, or it's breaking you? You know, there are two things. In isolation, that is where people are being prepared. Etwatebana aliya soko bensemo gusoko beku ensemo okubeku ensemo nayo korukwo omwiburi bwebinte binene tokonyara kwemanya ekero gutara n'ensingima tokonyara koria rise even your potential that you have mpaka ikasige tubu over in isolation room. Bwerangerio mukutano bweburia maswali otebu mwako yobuno chagete inkieke na kolire ngaibono ngochi ngainkurwa, you know, egentebie biko babya in what you call in isolation room. Na ndio maana nikakwambia kwamba kuku as a good example, the perfect example. Hakuna vile ambavyo itagua vifaranga bila kuenda kwa mafungo ama bila kujiisolate, bila kujitenga kwa kuku wengine takriban siku 21 mpaka 25 mahali pale ndio tunaona vifaranga. Ninasema nini? Ama arahange okwebeke nsemo gosugu isolate na abantu barakorukwerora na abantu baratebe kwa binyora na abantu baratebe na kenero byakuwe bono yani kwa gwasotire na kekorugure semo yaya imbu yago ikasigete ayo manyene gwasolate kwerusi kurwa se company kwerusi kurwa se yogireri nyinge kobensemo kwerangire mukutana yebieka na gotema kuri fresh gotema kweburia maswali nekene ngaibono ngucha aigase na ikiribori ninyiko nakibono lakini ndiga wana kubuliso nakibono nje ndiga. So it calls for what you call an isolation. So isolation in an isolated place, this is what you call, it's the ground for preparation. Aiga no abantu bakuyariganiria onyo mwako herire omuntu nutagete bwirangiria boardroom nutagete bwirusukuru asa abantu bandi ogende ensemo bwiburie kenu mwako uyu ebintu biri nabigitisi nkarikano mwako uyu ntagete ko byachief nabinyorire omane kweborina nkigekogere ibintu ebintara byachiefire life omane kweburi swali ndiri yakabere ine nechi sagwe chibono mbwate dabubagerire ntarasuka yani ayo monire bwekorere a meeting nege meeting yugera ababya in an isolation room. By the way kwana kweburi kigekora abagwire bakwana nyigitari babikwine na an isolation room kero kende kunyarekana no buriri babwate gosego bare actually bare exposed to many diseases babikwana isolation room. No nyina yebo kwenda komorogo kwa bintu getobeke kwa gubaka chikopi no netukia utakora te wo nkigekogera asinye ntubatagete kurinda afya y'umubiri uri urasi in isolation room. So aiga sai tukurukana isolation room aiga no abantu bagosera kuyarigania asa mangana amanene. So an isolation is what you call the room of preparation. It is in isolation that God will bring elevation. Riyora yebiye koko na kwebo aiga no kwimukiruro chakira abantu abakwaro bakorire bintemene awa watu umeona wameenda mbali awajanza wakiwa na watu wengi ama wakiwa na umati walianza wao wakiwa in isolation room. Aya mambo makuu nayo yaona aya kuanza wakiwa na company hapana, walianza kwanza wakiwa in isolation, wakajiuliza maswali wakasema ninakwenda wapi. Na sasa imefika mahali watu wamekuwa celebrities, watu wameanza kuwasherekea, lakini hawakuamuka siku moja waanze kuwa na celebrities no. Walianza in isolation room. Bajagete asebare ensemo babikire ensemo. So an isolation room, that's how people do it. So people will not grow until they go through an isolation room.
People will not move ahead. People will not be elevated. Watu hawatainuliwa mpaka wameenda mavichoni. Wamejitenga na umati, wamejificha kwa muda fulani, wameanza kujiuliza maswali, wameanza kujiorganize, wameanza kujirekebisha, wameanza kujiuliza, hii kitu ninafanya itanifikisha wapi? An isolation room. That's what happens. Kama tunaelewana mpenzi mtazamaji, an isolation, it's a good place, but people don't love this. That's the problem. Watu hawapendi kuenda mahali panaitwa isolation room. But let me tell you, an isolation room is the best place that you restart from what you call preparation. Na sisi tumesoma Genesis chapter number 12. You know, when God called Abraham, God had to isolate Abraham from his own land, kutoka kwao. You know, alikuwa amegundua ya kwamba mahali pale, watu wa mahali pale walikuwa wamezoea kuabudu sanamu. So akajua, nikitaka kufanya mambo makubwa na Abraham, remember that actually we are the offspring of Abraham. Lakini kabla Mungu hajafanya hivyo, alimuondoa kutoka kwa ile generation. By friends ambao mnanisikiliza, mnaonitazama, do you know what is killing you? Ni kile kitu unachosikiliza. Ntugia korete iroboko nengere yuanje tegotegerera abantu amuno wako na watena ngo ukweli utakufa, kwa sababu umezoesha masikio yako kusikiliza habari za kifo, au jazoesha your mind kusikiliza vile ambavyo utakaa. Oisugutana abantu bakona kurira bagote bana bono naritwaga kuchumi yakongire obogima bwatokongire bumakona gutana babo mambingo soro kotero kuna bono maitendero cyase tugucha bono itungo kuturi you start singing that song about death. But when you walk with the right people, when you walk with the people who are faith-filled, unapotembea na watu ambao wako na imani, watakao kuambia that the just shall not live by sight but they gonna live by faith. Hata kama mambo yanaonekana kuwa magumu, we are going to make it, we are going to manage it. Actually sasa hata ndio tutaishi vizuri sana, kwa sababu hatuishi kwa vitu vinavyoonekana, bali tunaishi kwa sababu ya neno linalotoka kinywani wa Bwana. Kama tunaelewana mpenzi mtazamaji, I wish mtu angenielewa what I'm saying, that in isolation room, this is where great people are being prepared. Do you know, hata wanasiasa unaowaona hawajamuka tu siku moja hivi na wakaanza kupopea. Hapana, they started their journey in an isolation room. Kabla hawajatoka wanakutanaga with what we call their advisors, wanaanza kuulizana mahali pale unapaona namna gani. Wanaulizana, unaona akina mama wale kweli tutafanya, na watakwambia sasa mkubwa tafuta 10,000 tafuta sijui what have you, tafuta hiki na kile. Wanaanza kuulizana, wanaanza kutengeneza what we call mikakati ama strategies. In isolation, this is where people find what we call strategies. In isolation, watu wanaanza kuona mbali. In isolation, watu wanaanza kufikiria outside the box. In isolation, people see beyond their nose. Even people will even manage to see their enemies. Mtu anaanza kusema, you know, ile statement niliambiwa itanisaidia kweli, itanijenga kweli ama itanibomoa. You know, let me tell you this, and actually I want to use my personal testimony. Miaka 2 ambayo imepita 3 hivi, nilikuwa nimeweka kioski mahali fulani na nilikuwa nimeweka M-Pesa, so it was a very big business mahali pale, na mke wangu ndiye alikuwa akirun that business. Lakini nilipokuwa sasa M-Pesa, watu wakakuja tu wakamkono, you know, kuna vile watu wanakoningi watu wa M-Pesa pesa sana, wakamdanganya, wakatibia pesa tu mingi. Ilikuwa almost 50-70 along there. Of course tulisikia vibaya kama wanadamu, tukasema no, hawajatukata mikono, tutaendelea. Tulipo tena weka mara ya pili, wakakuja tena wakaipa 30,000. So nilipokuwa nikitembea nikakuta a friend of mine, nikamwambia, you know, ndio tumepitia, you know, nikaibiwa 70, sasa nimeibiwa 30. You know what? Huyo mtu alini advice, he was a friend. Akaniambia, you know, ukitaka mwanamke alinde pesa, enda usitue yeye na sirapu moja. Huyu ni mrafiki aliniambia. Na mimi nikakuja tu na advice. Nikafika mahali fulani nikapaki tu gari yangu.
Nikapumzika hapo tu, nikajiuliza maswali. You know, it was in isolation. Sasa sitaki kelele, sitaki any advice. Nikaanza kujiuliza, suppose nimeenda, kwa sababu tunaishi kwa plot, nimemgonga kofi, alafu asimame nje apige nduru aseme kuja muone huyu mchungaji anapiga mke wake, watu wangesema namna gani? Hiyo ni mimi nilikuwa tu in isolation, nilikuwa nikijiuliza maswali, what will come out of that thing, that action, out of my actions. Nikasema hapa siwezi nikampiga. Nikauliza tena swali lingine, nimempiga kofi ndio, hata asipige nduru hivyo, atoroka aende kwao, nani ataenda kumchukua? Yule mwenye alini advice ataenda kumchukua? Nikagundua hapana, mimi ndio tena nitaenda kumchukua, na mimi ndio nitaharibu uhusiano. Nikasema makofi hapana, wacha kofi ikae. Nikajiuliza tena, ndio ameenda. Na ameenda kwao, sasa imefikia mahali wamekataa sasa ya kwamba hakuji. Nitafanya namna gani? Na nitahubiria nani? Watu wamejua kwamba nilipiga mke kofi akatoroka, hayuko na mimi yuko kwao. What will come out of that? You know, nilipokuwa in isolation, nikagundua the only thing I will do, pesa tutapata, lakini kuharibu amani na familia yangu, hiyo ndio kitu mbaya sana. Nikanunua nyama, nikakuja kwa nyumba, nikaambia mke wangu ya kwamba pika, tukakula, na hiyo mambo ikaisha. Mpaka siku ya leo tunaishi vizuri. Tangu nioe my wife sijawahi msaba hata coffee. Sio ya kwamba tukosanagi. Sio ya kwamba we don't differ principle, we differ, but hakuna siku tumewahi pigana. Why does that thing happen? Kuna uwezekano nyinyi mmepigana, toka vile nyinyi mnaona kama ndio mzuri, but this actually my wisdom, God gives me wisdom when I am in isolation. Sipatagi hekima nikiwa kwa watu wengi, hapana. Wananipea advice ndio, lakini hawaamui what to do. Mimi ndio nachaguaga kilicho kizuri na kilicho kibaya. So hata wingi wa mawaidha yale watu wanakupea, mpenzi mtazamaji, jaribu ku isolate the good things, the good wisdom, the good advice from the other junky advice. So learn to do what you call isolation. So isolation is also the place of what you call preparation. It is in isolation that God will bring elevation. Hakuna vile Abraham angeinulika kama angetoka kwao. So it was done through isolation. My friend, what do I want to say? Chosen people, they don't get rejected, they are directed. Watu ambao wamechaguliwa, watu ambao wamepakwa mafuta, watu ambao wamepewa assignment kubwa, hawakataliwi. Mtu hawezi akasema ya kwamba I'm isolated that nimekataliwa. Hapana, hauwezi ukakataa watu. Wao tu wanakuwa nini, driven. Mungu tu anawa drive. Ikifika mahali vikikwama watu wakiwatenga, ndio wanawatenga, lakini Mungu anatumia dhari nini, ipo siku watatafuta huyo mtu, kwa sababu mtu ambaye amepakwa mafuta na amechaguliwa, hakuna vile utamtenga. No way. Hakuna vile ambavyo utamkataa, whether you like it or not. Ni ile tu wanakaa directed, wanatolewa kwako kwa muda fulani, wanaenda kurekebishwa, wanaenda kutengenezwa. Huyo mtu atakapokuja, atakuja mpaka even actually atatingiza dunia. That's what happens. So in isolation, people do what? People grow. That's what happens. In isolation, people give birth. Katika mahali ambapo matengo, sijui kama ndio Kiswahili mzuri, watu wanazalisha. Hawezi ukazaa kwenye watu wako. It's done in isolation. Hata uwezi ukatia mke mbegu mahali watu wanaona. It's done in isolation. So actually what we call life starts in an isolation room. Sijui kama tunapatana. Yaani why maisha yanaanza katika room ambayo inayoitwa isolation. Otherwise hakutakuwa na uzima, watu wakifanya vitu zao kiolela ama openly. Sijui kama tumeelewana. So it's good to isolate yourself. It is good to examine yourself. Who is this that is in your life? Who is this that you are giving your ears to? What are the songs that you love listening? What are the company that you are keeping in your life? Actually, this company
Is it beneficial to you or it's just killing you slowly? Ni kama ugonjwa unaoendelea kukumaliza, ni kama maradhi yanaendelea kukunyonya, yatakapokumaliza ukweli utakufa. So jifundishe kujisolate na kufanya mambo makubwa in a very special way. Anyway, hiyo ni point ya kwanza. Vile ambavyo tulianza, we are speaking about an by the way, ukiwa na swali si tuulize. Na by the way, nataka nikwambia kwamba enda mahali pale kwa Kiss TV Kenya, ukatume uchumbe mahali pale kwa Facebook, ukasema unatupata ukiwa wapi, na hii show inakushika namna gani. By the way, inakutachi tajama ibambi, pia ni vizuri ukiniambia tu kweli ya kwamba hii haileti shangwe. Mimi I'm one man mwenye hata ukiambia ileti shangwe hata sikia vibaya, kwa sababu utakuwa umenisaidia ili nikaenda kufanya what we call isolation, yani kujiuliza maswali na kujitengeneza, alafu nikikuja kesho makesho nyingine itakuwa sasa more fire. Si Mungu awabariki. So mwelekezi, wacha tutulize wimbo moja alafu ndio tuone vile kutaenda. God bless you. Tukuja tutasoma ujumbe zenyu. Na mahali pale Generali Kiriama Junior amesema Charles Maangi, thanks pastor, God bless you my friend, actually is also my old friend. Hata nimefurahi sana kuongea na wewe my brother Paul, God bless you. Nimeona PJ Media 254 amesema from Qatar tuned him. How is you pastor? PJ Media, I'm grateful. I thank God that I'm alive and I'm doing fine. God has been very great. Si Mungu tu akubariki PJ Media. Ninaona hawa ni wale watu wanaoendelea kutuma ujumbe zao. Nimeona mahali pale Brian Nyakie amesema wow. Amesema everything big starts with something small and all God needs is something to start with. Kile Mungu anachohitaji ni kitu cha kwanza, na be blessed following life. God bless you my brother Brian Nyakie. Nimeona mahali pale Evangelist Kerry Joseph amesema ndani kama kawaida from Kisii Town Bosongo Chituka. Watu wa Bosongo Chituka wasalimie Bwana wasabai. I think that is the correct Swahili. Umuturfinise tuned in from Kisii. God bless you. Generally get you well. Ni podcast, please need your number pastor. Okay, I've already done it. God bless you. Nimeona mahali pale. I think hizi ni zile ambazo nilikuwa ni za fanya nini ni za whichever I've already read them. That's what I wanted just to say. Kiswahili, watu walisema kwamba Kiswahili hatujakimanya, but pia tunashukuru Mungu kwa kile kichache ambacho tuko nacho. Si hivyo au sio? So naendelea kusema hivi, mpenzi mtazamaji. It is always good actually after the long day, you as an individual, you go to an isolation room and examine yourself. Ask yourself this question that actually this day, have I gained anything or I've just wasted my day? Remember that actually a day wasted is a life wasted. Sijui kama hii kitu tunaelewana kinakuja vizuri. Kumbuka siku ambayo imeharibika ni kama kuharibu maisha, my friend. You remember that life is so short. Maisha ni mafupi sana. Ukiharibu siku ni kama umeharibu some part of your life. Yani unaosalili tuko spending